കള്ളിങ്സ് ബ്രാൻഡഡ്സിനെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും വെട്ടിക്കൊന്ന് തുണ്ടമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഫൈനൽ ഫാന്റസി 16 ആൻഡ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 17 ആണ്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെയും ഒരു കള്ളിങ് കഴിഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറി ചെന്നത്. പക്ഷേ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ഡാഡിയോൻ്റെ കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ദ നൈറ്റ്സ് ഫ്രം ദ എന്താ പറയുക റോസ്ഫീൽഡ് ഫാമിലി, അവരെ കുറച്ച് പേര് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ആസ് ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ അങ്കിളിനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നിർത്തിയേ. എന്താണ് നമുക്ക് നേരെ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഗൈസ് യു എൻജോയ് ദിസ് എപ്പിസോഡ്. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻടു ഇറ്റ്. പോട്ട് ഇസോൾ ഓ നമ്മൾ അകത്ത് കയറിയോ? Okay. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? No. Not a chance. All right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue. You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. പണ്ടത്തെ നിങ്ങൾ റോൾ പ്ലേയിങ് Vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. പണ്ടത്തെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്തേക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇത്. Curse thee, infectious flax wench. Even in death must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Maddo in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that scene from The Saint and the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. The good plates. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster.
For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? mine. On your own, of course. Oh. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. Over there. Go on. She's a fine ship, isn't she? ഓ Once തിരിച്ചങ്ങോട്ടേക്ക് She'll പോകുന്ന bear കാര്യം us across the boiling ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് sea to Dustinus in the space of 3 days. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung a sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. പുള്ളിക്കാരത്തിന് മറ്റേ ഇവര് അയൺ ബ്ലഡ് അവന്മാര് പിടിച്ചായിരുന്നല്ലോ ആൻഡ് ലൈക്ക് ഷീ വാസ് ഷീവ വെൻ വി Before ഫസ്റ്റ് I മെറ്റ് knew അപ്പ് അതിന്റെ കാര്യം പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that,
I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Oh, his eyes are still blue. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Okay. Benamir. ബിരിയാണിയുടെ മണം എൻ്റെ വീട്ടിലാണോ ആവോ? ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. Here be monsters. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് ഒരുമാതിരി മറ്റേ സ്പാനിഷ് ഒക്കെ വായിക്കുന്ന പോലെ വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കേട്ടോ. But Vivian could probably make an educated guess. Okay, വിവിയൻ ചേച്ചി അഗൈൻ നമ്മുടെ മറ്റേ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പുള്ളിക്കാരത്തി. Let's go. Okay, Vivian. Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. It is not your company, but your counsel that I seek on this occasion. Ever the charmer. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then, I take it. The mother crystal that rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Runejerry had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move. Oh, the history. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, it's But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the mother crystals sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the Blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Runejerry. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Justanus, home of Drake's Breath, and plucked it from the duchy's grasp. Runejerry tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island, and with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drustanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drake's Breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead,
they sent their fleet against Runejerry, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Not much else to do here. Let's see if Jill's ready. Okay, so basically, ഈ അയൺ ബ്ലഡ്സ് കുടിയേറി അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്ന ഐലൻഡിലേക്ക്. പക്ഷേ അവരുടെ ദി റിലിജൻ ദാറ്റ് ദേ ഫോളോ ഇസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. മീനിങ് ഇപ്പോൾ മെയിൻലാൻഡ് എല്ലാം ഭരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻലാൻഡിൻ്റെ ഫുള്ള് ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹോളി ചേർച്ച് ആണ് എല്ലാ സാധനം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അവർ പക്ഷേ ചേർച്ച് ഫുള്ള് ഉന്മേനെ വാഴത്തരമാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ അയൺ ബ്ലഡ് ആൾക്കാർ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ബിലീവ് ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ആൻഡ് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോളി സാധനമാണ്. അത് നോർമൽ ഹ്യൂമൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റേ തീ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു സിന്നായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഡോമിനൻസിനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ഈവിലാണ് ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ മാജിക്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഐഡിയോളജി വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിലത്തേക്കും എവറിത്തിങ് ദറ്റ് യൂസസ് മാജിക് ഇസ് ഈവിൾ. ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ, ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. സോ ആക്ച്വലി അവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ കിങ്ഡം ഇപ്പോഴും ജീവനോടിരിക്കുന്നത്. ദേ ഡോണ്ട് യൂസ് മാജിക്. അവർ ഫുള്ള് എന്താ പറയുക ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ഡോണ്ട് യൂസ് മാജിക്. എയ്ത്തർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് പോയിസൺ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് അവരാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. പക്ഷേ വി സ്റ്റിൽ ഹാവ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ മദർ ക്രിസ്റ്റൽ ദോ. അപ്പോൾ വിവിയൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻച്വലി അവരൊരു ലാസ്റ്റ് ക്രൂസൈഡിന് വേണ്ടി പോവായിരിക്കും ടു ക്ലെയിം ഓൾ ദി അതർ മദർ ക്രിസ്റ്റൽ. അവൻ്റെ ആ ഒരു ഫെയ്ത്ത് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓർ ദേ വിൽ ഡൈ ട്രൈയിങ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ അതേ ക്രൂസൈഡിനാണ് പോകുന്നത്. ഓൺലി ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. You ready? I think so. Jill, when you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drake's breath, were you? Hey. No. I spoke of Imran, the leader of the crystalline Orthodox. The man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past behind me. What I need to move forward. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud. Okay. Make the journey to Drustanus. ചുമല മദർ ക്രിസ്റ്റൽ. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഹാഷ്ടാഗ് ഡ്രേക്സ് ബ്രെത്ത് എന്താണ് അടിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. ലെറ്റ്സ് ട്രാവൽ. യപ്പാ. The boiling sea, western storm. അത് ഈ ബോയിലിംഗ് മാഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് റൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന മദർ ക്രിസ്റ്റൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ചുമല നിറം കേട്ടോ. മറ്റേ എല്ലാത്തിനും നീലയും ഇതിന് മാത്രം ചുമലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോയിലിംഗ് സീ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് റെഡ്. ഈവിൾ. Evil mother Useful trick. Freezing and thawing the spray to make mist. How did you learn to use your powers like this? The Masters made me do it. When the Crusaders took to the seas to keep the fleet's movements from prying eyes. I'm fine. No, you're not. This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this.
Whatever the cost. Oh, don't tell me she's going to die as well. All right. ചേച്ചിക്ക് വാടക കിട്ടുമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് വാടക കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടോ. Oh, there's the mother crystal. There's a red crystal. There she is. The Iron Kingdom's mother crystal. Yeah, that's red. That's huge. Drake's breath. Oh, that's red. Strong currents, sharp rocks, and ether floods. Let's not forget them. This island is a natural fortress. But safety breeds complacency, allowing a single rowing boat to slip in unseen. The sanctuary is inside the mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. Right. Let's go. Okay. Fire and ice. I always imagined when I came here it would be to reclaim it. It used to belong to Runejerry, didn't it? Once, though it's been in the Ironblood's clutches for far too long. Oh, ഇത് നമ്മുടെ കിങ്ഡത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു For കേട്ടോ. 13 years, Drake's this breath. rock was my home. Huh. I know its secrets only too well. This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it anymore. Oh, they eat the flood. Perfect little shortcut. ഇത് already eat the flood ആണ്. They're all Akashic. The ether flood must have spread. It was never as bad as this before. And the only way past them is through them. Get him! Over here! Get him! Okay, set. Yes, supposedly it was never this bad, but I guess it is. നമ്മൾ എന്തല്ലോ സിഡിന്റെ കൂടെ പോയാലും ഇവളുടെ കൂടെ പോയാലും ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എപ്പോഴും പാടാൻ നന്നായിട്ടേ ഉള്ളല്ലേ അല്ലേ? എപ്പോഴും ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പാടാൻ എപ്പോഴും. അടുത്ത ജന്തുക്കൾ. ഓ, Yep, it is. This one. We'll enter the caves from there. Okay. അതാണ് ബൈ ദ വേ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടേക്കുന്നതിലെ ബെസ്റ്റ് കോംബോ മറ്റേ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലാം അല്ലാണ്ട്
ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ലൈറ്റ്നിങ് സാധനം വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാഗറായി കഴിയുന്ന എനിമീൻ്റെ മേളിൽ ലൈറ്റ്നിങ് സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ ദി ഇഫ്രിറ്റിനെ ത്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ്നിങ് പൾസും ചെയ്യും. ഇഫ്രിറ്റിൻ്റെ ത്രസ്റ്റിന് ഡാമേജും കൂടെ അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മാക്സിമം അടിച്ചേക്കുന്ന സ്റ്റാഗർ ഡാമേജ് 24,000 കണ്ടാണ്. So that is a very, very good combo. Oh, that looks weird. Oh, look at this place. What a mess. Wait. Something's wrong. It's turned. Nothing a shield of Runejerry can't handle. ഇതിന്റെ അൺടേൺഡ് വേർഷൻ ആയിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഡെമോന്റെ അകത്ത് കളിച്ച് താഴെ അടിച്ചിട്ടത്. Be sure to keep clear of his ball. Believe me, I mean to. That's foul. Don't breathe it in. Too slow. ഇത് സ്റ്റില്ലായിട്ടിരിക്കുന്ന ജന്തു ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പമുണ്ട് ഇങ്ങനെ സാധനം ഡാമേജ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോമ്പോയില് ഡാമേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട് സ്റ്റില്ലായിട്ടിരിക്കുന്ന ജന്തു ആയതുകൊണ്ട്. ഒരു ചാർജ് മണം പോലെ ചത്തില്ലേ. സിമ്പിൾ. അക്കായിഷിക് മോർബോൾ സ്ലെയിൻ. സിമ്പിൾ ഫൈറ്റ്സ്. ഇതിൽ കുറേ പൈസ ഉണ്ട്, ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി. Press on. Yes. Yep. More ball. Oh, it's hot. It's like a furnace in here. We're inside the volcano. You get used to the heat. Though I don't remember it being like this hot. Oh, it's an active volcano. Was that one cause for concern? It was. And they're getting bigger. Something's wrong. It's not even a dormant allata volcano. It's a live volcano. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങളൊന്നും അടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവാ. എനിക്കിനി പൈസ വേണ്ട. ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് എനി മോർ മണി. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ ജസ്റ്റ് റൺ. നിങ്ങളൊന്നുമായിട്ട് ഈ കളി ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. നോ ഐ എം റണ്ണിങ്. ഓ I need to fight these people. Goodness. Nice try. അവന്റെ
ഫയർ ബോസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കുറച്ചെണ്ണം ഞാൻ നൈസായിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചായിരുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് നല്ല ഡാമേജ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എൻ്റെ 2 ഹൈ പോർഷനും ഒരു നോർമൽ പോർഷനും. എൻ്റെ പോർഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് തിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച്. വേറെ വഴി വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ? That's the only way. അവള് ഫ്രീസ് ചെയ്യും. Do that again. No, let's not. Okay. Yeah, that was close. Definitely. They don't look too tough. Perhaps not alone, but in numbers like these. നിങ്ങൾ അടി ഉണ്ടാക്കണ്ട, ഞാൻ പോട്ടെ. എനിക്ക് വയ്യ നിങ്ങൾ അടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഐ നോ ഫൈറ്റ് ലൊടുക്കു എനിമീസ്. ഓക്കെ, ഐ നീഡ് ടു ഫൈറ്റ്. Body on disappear ആവത്തില്ല ജന്തുക്കളുടെ. Drake's breath. We're nearly at the oratory. ഇതല്ലേ അതിന്റെ അതാണ് എന്റെ ബേസ് കേട്ടോ. What the hell is that? I have absolutely no idea. Well, whatever it is, I don't think it's friendly. Raga, the fire ability. ജന്തുവിടെ ഇങ്ങോട്ടല്ല, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ വഴി. അഗൈൻ അത് വലിയൊരു അരീന പോലെ ഇരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എം ഗെസ്സിംഗ് there is going to be a കോക്കാച്ചി. Oh goodness. One of the demons. But they never leave the lava. If I didn't know better, I think this volcano was about to erupt. Why attack us then? They're peaceful creatures. Then this one must be the exception. This one.
doing? Nothing good, I'll wager. Oh. That's better. I don't know. അപ്പോൾ ഈ ജന്തുക്കളെല്ലാം ലൈക്ക് ബേസിക്കലി അവിടെ അടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്, പക്ഷെ ഫോർ സം റീസൺ ദേ ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ, ബട്ട് ദേ ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട്സൈഡ്. You hurt? Just hot. Thank you. Quite a commotion our friend made. Let's hope the guards didn't hear it. The gate to the inner chambers is just up there. Then we make for the sanctuary. I need to finish this. എന്ത് ആ വെള്ളമാണോ? Before the heat finishes me. അങ്ങനെ ഞാൻ Here. We'll enter the Comric by the Handmaiden's living quarters. It was always a hive of activity. Sounds like we'll have a hard time staying out of sight. We won't have to. There's someone there I should very much like to see. A friend? Wait, എവിടെ തുറക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലേ, തിരിച്ചു വന്നാൽ തുറക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും.